Hi, this is Anupama Kumar. You're watching me on behindwoods.com. நீங்க ரீசெண்டா என்ன வம்சம் படத்துல பார்த்திருப்பீங்க. Flashback sequence I played Kishore's wife and in the live sequence I played Arulnidhi's mother. Let me tell you a little bit about myself. I got into media world about 15 years back. I started my career behind the camera. I learned all the ropes of direction, production with Television 18. And then I moved to ZZ la vandu na English news reader and then 2 years I also produced some news. And about 5 years back I got back to my first love, which is acting. I started of course with modeling. I've done over 300 commercial ad films on the national level. Tamil kuda na vandu Pothys, Parle-G, Nirma, Rin, Parachute அந்த மாதிரி நிறைய ads பண்ணியிருக்கேன். ரீசெண்ட்லி ஒரு வருஷம்னால நான் வந்து மெட்ராஸில் வந்திருந்த ஒரு ஆட் ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்கு. அந்த டைமில் ஐ ரெட் இன் த நியூஸ் பேப்பர் தட் சேரன் சார் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் சம்படி டு பிளே அ மதர்ஸ் கேரக்டர் இன் ஹிஸ் நியூ ஃபிலிம், ஆக்சுவலி ஹிஸ் வைஃப்ஸ் ரோல் இன் பொக்கிஷம். So I'm a big fan of Cheran sir. So adu varaiku I had not thought of doing any films, but I just thought this was a good opportunity. So I contacted him. அவர் வந்து என்னோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்து இல்லை நீங்கள் இந்த ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து ஆக்சுவலி என்ன எழுதி இருந்ததுன்னா 50 people ஆடிஷன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டோல்ட் சேரன் சார் தட் நீங்கள் 50 people ஆடிஷன் பண்ணியிருக்கீங்க, இன்னும் ஒரு ஆடிஷன் எடுத்தால் ஐ டோன்ட் திங்க் யூ வில் மைண்ட் டேக்கிங் ஒன் மோர் ஆடிஷன் அப்படின்னு. சார் இல்லை, ஆனால் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் ஐ டவுட் இஃப் யூல் பி ஏபிள் டு டூ த ரோல், ஏன்னா அந்த ரோல் வந்து ஒரு 60-year-old லேடியோட ரோல் அப்படின்னு. So I said, sir, just audition me, you know. So I went and I kind of literally bulldozed him into auditioning me. And it's only, I think, thanks to his vision and, of course, dedication, all our hard work put together, that I was able to look convincingly like a 60-year-old in the movie Pokisham, in which I make a cameo appearance. It's only for 2-3 scenes, but they are important to the story. The interesting part and the challenging part and the exciting part for me as an artist was that I got to do this prosthetic makeup. Hollywood trained Bombay artists vandirundanga. Kamal sir ku Darsavataramla makeup pota artists vandirundanga, and we did prosthetic makeup for over 5 hours a day. ஒரு நாள்ல ஒரு 5 hours எடுக்கும் மேக்கப் போடுறதுக்கு, full face, hands, neck. You know, we used to make me an old woman in 5 hours, and the weather conditions are such that 2 hours மேல ஷூட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த 3 scenes actually we took quite some number of days to shoot, but அது வந்து ஒரு unique experience for any artist. ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தா இந்தியாலேயே we can count on our fingertips how many big actresses have got this experience. So I was very thrilled that in my very first film I got to do such a challenging role. ஏன்னா பாடி லாங்குவேஜ்லேருந்து எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி இருந்தது, பேசுகிற விதம் and voice, everything I had to change for that role. After Pokisham, I was taking it easy. Actually, ஒரு சின்ன படம் பண்ணேன், சின்ன ரோல் பண்ணேன் ஒரு பெரிய படத்துல, ஹிந்தி படத்துல, called Ishqiya by Vishal Bharadwaj. You must have heard of him. He is a national award winner director too, and I did a very beautiful but a small role in his film. Again, அது வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஆக்டிங் ஒரு சீரியஸ் ப்ரொஃபஷனா I wasn't considering it. But in the meantime, I got this beautiful role in a Tamil film called Anandam Arambam with Atharva. Sai Meera Productions, அந்த படம் இன்னும் முடியல.
but Pokisham released first, and Cheran sir introduced me to his friend Mr. Pandiraj. Pandiraj sir, he was basking in the glory of his great film Pasanga. And I was quite thrilled to meet such new great filmmakers, and it was an enlightening experience because you get to see a different world of creative people who can literally create stories out of thin air. It was like magic. So I was in the company of such creative people, and Pandiraj sir offered me this role of Meenakshi in Vamsam. Full background is very urban and very North Indian. My background is that though I'm a Tamilian, நான் வந்து தமிழ்நாட்டிலே இருந்ததில்லை. எங்க அப்பா Air Force. I'm married to a naval officer, so I've always been in Delhi, Bombay, Assam. So தமிழ்நாட்டிலே இருந்ததில்லை. So I was a little hesitant, sir. நீங்க இவ்வளோ rural subject you're suggesting for me. அதுவும் ரெண்டு age groups வேற. And totally அந்த புதுக்கோட்டை dialect and that body language எல்லாம் நான் பண்ண முடியுமா இல்லையா தெரியல அப்படின்னு. But Pandi sir had a lot of confidence in me. We worked for about 60 days in that Agni Nakshatram sun, 46 degrees in Pudukkottai, and you can see the results in Vamsam. There are lots of people who called me without realizing that that I'm not. They actually thought that I'm actually that from that area. So that was a big accomplishment for me as an actor and for Pandey sir as a filmmaker, that he was able to do this for me. Vamsam has been a challenge in more ways than one, actually. Vamsam, first of all, I had to change my body language according to the region. Region-kaga na vandu ella nariya difference panne, from the way I walk to the way I move my head to the way I use my lips to talk. Nariya changes pannuma poche. But the most challenging part was, of course, that I had to play two different age groups. ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணா, கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணா, அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சின்ன குழந்தை, அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் இருந்தது ஃப்ளாஷ்பேக்கில். அண்ட் தென் கட் டு லைவ் சீக்வன்ஸ் வேர் ஐம் பிளேயிங் அருள்நிதிஸ் மதர், ஹூ இஸ் அபவுட் 45-50. ஸோ அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான். நாங்கள் வந்து ரெண்டு ஷெட்யூலில் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹேட் டு லூஸ் வெயிட் ஃபார் த யங்கர் வெர்ஷன். ஸோ சார் வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாரு, சாப்பிடாதீங்க, டேக் இட் ஈஸி. அண்ட் த ஹோல் க்ரூ யூஸ் டு பி வித் தி ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க, சாலட் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு, ஸோ தட் வெயிட் லூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அண்ட் த ஓல்டர் வெர்ஷனில் வந்து வெயிட் போடுங்க, இன்னும் சாப்பிடுங்க, they used to encourage me to eat and put on weight. Of course, along with the wig and all that, அவங்க வந்து எனக்கு ஃபோம் பேடிங் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபோம் பேடிங் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் குண்டா காமிக்கலாமே அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஃபோம் பேடிங்னாலேருந்து இன்னும் ஹீட் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடுது. ஸோ there were many days when I used to feel that I'm going to faint because of the heat. So that was also a very big challenge. Staying away from home for so many days in a very, very rural setup was also a big challenge for me, because I'm a total city-born urban person. So that was difficult. But it was such a great learning experience, and we had a lot of fun on the set also.